Good morning, everybody. Today I'll be making another favorite of a lot of people. It is a KFC style homemade fried chicken. So it is going to be yummy and crispy, and it's going to be, you will not regret following the steps from the beginning all the way to the end of this video. اهلا وسهلا بكم في القناه ديالنا. اليوم غادي نحضر لكم واحد الاكله يعني محببه من طرف كثير من الناس. اسمها هي KFC، يعني دجاج مقلي على طريقه الKFC. وهذه غادي نحضروها في البيت ديالنا، يعني هذا سي ان بلوس بور نو. وغادي اول حاجه غادي نحتاجوها، غادي نزيدوا المقادير. First of all, we're gonna go and we're gonna season this chicken, and for that we're gonna need 2 eggs. غادي نحتاجو 2 ديال البيضات كبار. We're gonna need half a cup of milk، نص كاس ديال الماء. من بعد غادي ندير لكم شحال مليلتر، هي كاينه هنا يعني تقريبا 200 مليلتر. غادي المهم من بعد غادي نشوف، غادي نزيد لكم في الكومونتير. وغادي نحتاجو we're gonna need of course to season. we're gonna need chili pepper which is going to be 1 teaspoon. We're going to need white pepper, which is black pepper, half a teaspoon garlic powder, half teaspoon ginger, half teaspoon and 1.5 teaspoon of salt. ما غادي نحتاجو مغرفه ونص ديال الملح، نص مغرفه ديال الابزار، نصف مغرفه ديال الابزار الحبه الكحله كما كنقولوا لها، نصف مغرفه ديال الغارليك باودر، غادي نكتبها لكم من بعد، ونص مغرفه ديال الزنجبيل. المهم نديرهم كلهم هنا، نخلطوهم. وجوج ديال المغرفات ديال الخل ولا الليم، and 2 tablespoons either. If you have lemon juice it's okay, if not you can add 2 tablespoons of vinegar. We're gonna mix everything together. ديك اللي نسيتها وهي نص مغرفه ديال كيف سميتها دابا الثوم، نص مغرفه ديال الثوم. المهم دابا خلطنا الخليط كله. excuse me. And we're gonna add the chicken to it. The chicken, as you see, I left the chicken with the skin. See right here, it has the skin, it has the still skin. So all what I did was just to take all the excess fat, clean it really well, and then leave it. على ما راك تشوفوا يعني باللي مخليت الجلده ديال الدجاج. المهم وشنو درت لها، يعني انها كانت عندي انا دجاجه قطعتها وقلعت الشحمه، يعني حيت منها الشحمه، ولكن خاص الجلده تبقى. المهم what we need to do is just to immerse it and add all the pieces inside. We need all the juice to get to all the chicken that we have. I have chicken wing over here. I have the breasts as well. يعني عندي يعني المهم من درت الدجاجه كلها، يعني فيها كل شيء القطع.
we wanna all the mixture to get to all the chicken. يعني هذا الخليط خاصو يدخل كاع للدجاج. It smells really nice. ها كتعطي واحد الرائحة زوينة. Okay, now everything is mixed, so I'm gonna just cover it with some foil or some plastic wrap, and I'm gonna put it in the fridge for about 2 to 3 hours. المهم دابا راك شفتوا يعني الدجاج كلشي راه منغمس هنا في هذا الخليط. دابا غادي نغطيه بواحد بشي حاجه وغادي نديروه في الثلاجه ونخليه يجلس تما تقريبا جوج واحد 3. While our chicken is being marinated in the fridge, so we're going to be preparing the next mixture for the chicken before we fry it. في هذه الوقيته هذه مادام الدجاج ديالنا راه في الثلاجه حتى من بعد نديروه. excuse me. غادي دابا نحضروا المساله الثانيه اللي غادي نديروها للدجاج. غادي نحتاجوا 2 كيسان ديال الفرينه. We will need 2 cups of all-purpose flour, تقريبا 200 مليلتر ديال okay. 2 cups. We need only 2 cups, and we need cornstarch, half a cup. كنحتاجو مايزينا نص كاس. Just need a little bit because it was not half a cup. نص كاس. غادي نحتاجو 3 ديال المغارف صغيرين ديال الملح. 3 teaspoon of salt. 1 teaspoon of garlic powder. توم اليابس مغرفة صغيرة. من بعد غادي نحتاجو نص مغرفة ديال الحبة الكحلة الابزار. 1 teaspoon of white pepper or black pepper. We will need 1 teaspoon of the ibzar, which is a red pepper, 1 teaspoon. It didn't want to come out. So we need 1 teaspoon مغرفة بالإبزار ونص مغرفة ديال الكمون and half a teaspoon of cumin. So we're going to mix everything together. I'm going to get a strainer and I'll be back. The chicken is ready to be fried, so I just took it from the fridge. So I'm just moving the little plastic from it, and I have the oil ready in this pot. So it's being heated. So but I'm gonna be using مهم في هاد الوقيته هادي حيت الدجاج من الثلاجه وغادي هذه الوقيته ديال باش غادي نقليوه. عندي دابا الزيت راه كتحمى في الطنجره ديالي، خاص يكون هكا الزيت بزاف. What I'm gonna do is I'm gonna take I need 4 cups of cold water, which is right here. 4 cups of cold water. 4 ديال الكيسان ديال ما بارد يكون هنا في هذا الاخر الاناء. شنو غادي نديرو؟ يعني غادي ناخذ دابا الدجاج. I'm gonna take a piece of chicken from here.
I'm gonna put it in a mixture. ناخد واحد مرصو ديال الدجاج نديرو نخلطو في هذا الخليط، ومن بعد غادي نحطو في هذا الماء لمده 10 ديال الثواني. وغادي انا I put it in cold water for about 10 seconds. Take it back out. Take the excess water out and put it right back in the mixture. Coat it back in the mixture. ونرجعو للفرينة ديالي هنا. وغادي نحطو هنا في واحد الطبيسي حتى نسالي. I'm gonna do another one. Take another piece. Take the chest. Coat it first in flour mixture. Put it in the water. Take it back out. Back in the mixture. I'm going to do the same thing for all the chicken. I'll be back. I transferred the mixture to another bowl. المهم حولت الخليط لهذا الكونتينر هذا. ودابا غادي نحتاجو واحد الصفايه. We need a strainer. So we're just going to put back the mixture inside of it and make sure that there is no clumps, no nothing. So we don't need that from the flour. I see there is some seasoning. Of course, we're gonna try to keep the seasoning, but anything else, it does not to be there. So we'll just throw it, mix it again, all through. Okay, I'm ready now to fry them. The method that I use to see if the oil is properly heated is I put a stick, like for grilling and all that stuff. I put it right in the center of the oil and see if it starts bubbling, that means that the oil is ready. المهم انا كندير واحد الطريقه باش نعرف الزيت ديالي واش راه موجود جاي، يعني باش نطيب ولا لا. هادي عندي واحد هذا نتاع العمود نتاع نورمالمون كنديروه هنا باش نديروه بحال القطبان. غادي نديروه في الزيت في الوسط، وغادي نشوف الا بقاو كيقولوا له البواوق كيخرجوا نعرف بلي الزيت راها سخونه. المهم ناخذ دابا الدجاج ديالي ونديرو في التقله. It's going to take about 12 to 15 minutes for it to be ready. تاخد تقريبا 12 حتى 15 دقيقة باش يعني الدجاج يتقرى مزيان يكون طايب يعني من الداخل. من كتفوت تقريبا ما بين 5-6 ديال الدقائق نقدروا نقلبوا يعني الدجاج نقلبوه على الجهة الأخرى. After 5 to 6 minutes we can flip the chicken on the other side, and that way it can be baked or it can be fried.
nice and goldy. So المهم راقبوها باش ما تتحرق لكم. It looks like the first pieces they are done. So you can see how nice and gold they are. So I just take them and put them in a plate with paper on it. In that way you can suck all the water. I mean the oil from it. This one really nice. So I just put them in the paper, on the paper, and let all the excess oil come out. Okay, our chicken is done, is fried. So I'm gonna make a sauce that goes with it. For that one, we're gonna need 5 tablespoons of plain yogurt. المهم دابا الدجاج ديالنا سالا، وغادي دابا نوجد لكم واحد الوصفه باش يتكل مع الدجاج. يقدروا يتاكلوه مع مع الكاتشب، ولكن هذه غادي نديرها واحده اخرى. نحتاجوا 5 ديال المغارف ديال اليوغورت يعني العادي، 2 ديال المغارف كبار ديال مايونيز. We need 2 tablespoons of mayonnaise, and we need a little bit of about a teaspoon of fresh lemon. ونحتاجو تقريبا مغرفة صغيرة ديال الليم وشوية ومغرفة صغيرة ديال garlic. We need 1 teaspoon of garlic powder. We're going to mix everything together. تمي كتلف لي سميد الثوم، يعني مغرفة صغيرة ديال الثوم. We mix everything together. I mean, if you don't like to have a garlic with it, garlic powder, you don't need to. And if you don't have garlic powder, you can just mince a fresh 1 piece or 2 pieces of garlic or grind them and put them in. إذا ما كانش عندكم، إلا ما بغيتوش ديروا الثومة في الخليط، يعني هذاك الشيء على حسب الذوق. وإلا ما عندكمش الخليط يعني هكا لبودرة، تقدروا تطحنوا وحده ولا 2 ديال الثومات، تحكوهم مزيان وكتزيدوهم مع الخليط ديالكم. يعني وصفة سهلة وفي الساعة.